रोहन, सुरवात सामकी अशी दिवाळी तरी आसतना एक मातशी नाजूक विशया वयल्यान करता, तो म्हळ्यार जेटी पॉलिसीचो, जाचेर म्हाका दिसता तुमचेर सगळ्यांत चड टिका जावपाक लागल्या. कितें जेटी पॉलिसी ताजी मागीर बारीकसाणी मागीर करया, पण जेटी पॉलिसीक नवीन हाडपा फाटल्यान कारण कितें, उद्देश कितें आनी हें तुमच्या तकल्यांक आयलें कित्याक? टुरिझम खातें हातान घेतकर पयलें रियलायज दॅट वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ पॉलिसीज इन प्लेस. खंयचीय गजाल समज रेगुलेट करपा जाय जाल्यार वी नीड सर्टन थिंग्स टू बी देर. आनी टुरिझम खात्यान अशें आसा की देर आर सो मेनी इरेगुलेटेड इश्यूज वीच वी नीड टू रेगुलेट. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन द पास्ट, बट फॉरवर्ड थिंकींग रेवन्यू टू द स्टेट समज पळयतले जाल्यार वी नो देर आर लॉट ऑफ लिकेजीस, वी नीड टू टॅप इट. आतां सादें म्हणल्यार 2 months बॅक और 3 months बॅक वी लॉन्च दीस कन्सेप्ट ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. जातूंतल्यान आमी म्हणलें की टुरिझमाची एनओसी समज तुका जाय फॉर स्टार्टिंग अ हॉटेल, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रिन्युअल ऑफ अ हॉटेल, ऑनलायन पयल्यो केल्योच. वी रिड्यूस द नंबर ऑफ डॉक्युमेंट्स, म्हणजे 25 डॉक्युमेंटा वयल्यान 3 डॉक्युमेंटार हाडले. तेन्ना आमी त्या हॉटेलवाल्याक सांगू ना की तुजे बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे घेवचे न्हय म्हणून. वी आर ओनली सेईंग की टुरिझम एक्टिविटीजाक तुजें समज कितें आसा, यू टेक एनओसी फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, वी वील गिव इट टू यू. रेस्ट ऑफ इट यू नीड टू गो टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, पंचायत असो, पोल्युशन कंट्रोल असो, हेल्थ असो, यू गो अँड टेक इट फ्रॉम देर. आवर मॅन्डेट वी वील फुलफिल. आनी तातूंत आमकां रफली अबाउट इन द लास्ट 3 months अबाउट जवळ जवळ 2-2.5 हजार रजिस्ट्रेशनां वाडलीं आमची, वीच हॅज अ जीएसटी नंबर टुडे वीच हॅज कम इन टू द एम्बीट ऑफ द हॉटेल ऑर इंडस्ट्री डिरेक्टली ऑर इनडिरेक्टली. सिमिलरली वी नीड टू क्रिएट सर्टन गायडलायन्स फॉर टुरिझम. आतां फुडलीं 20 वर्सां कशें जाय, वी हॅव टू स्टार्ट थिंकींग व्हेरी सिरियसली. आज कशें आला गोंय, वी हॅव बीन थिंकींग इज द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. येस, लिगसी हॅज इट. Forward thinking today, the whole country under the Prime Minister today, every state, whether it is a state which was doing mining earlier like Chhattisgarh, Jharkhand or whichever state, everybody is trying to exploit their tourism potential in their respective state. त्या टायमार we need to adopt to the changes. COVID जातकर mindset of a tourist has changed. He wants more of a immersive, experiential sort of tourism, and we need to adapt and change to it. So as we have been talking about sun, sand and sea and we are moving ahead, we need to regulate certain things. वर टॅक्सीचो इश्यू आसूं, वॉटर स्पोर्ट्साचो इश्यू आसूं, वॉटर स्पोर्ट्सा भितर झगडी कितली जाता ताजो इश्यू आसूं, जेटीचे तूं पणजे वच, सांता मोनिका जेटीचेर वच, सांजचो तें पळय इलिगली धंदे जे चलता इन टर्म्स ऑफ द अंडर द गायज ऑफ इलिगल टाउट्स, this needs to be taken cleaned up. And I'm very clear that certain things have to come in. आज आम्ही जेटी पॉलिसी जेन्ना काढली, we have kept it open to the people to take suggestions and in their inputs. Unfortunately गोंयांत थोडे असे लोक आसात, तांकां they have to oppose for the sake of opposing. टुरिझम जेटी पॉलिसीन तांकां तांचे विचार मांडपाक लायल्या. आतां सडनली वन पंचायत सीन आमी बांदपाक दिवचे ना, आमी खंय सांगलां आमी बांदतले म्हणून. आमी सांगता की ज्यो जेटी आसात टुरिझमा खातीर, वी वॉन्ट टू रेगुलेट देम. वी नीड टू पुट लॉट ऑफ सिस्टम्स इन प्लेस अँड वी नीड टू पुट दॅट थिंग इन प्लेस. ताज्या खातीर तुमचे कितें आसा तुमचे इनपुट्स दियात. समबडी इज टॉकिंग अबाउट कोल, समबडी इज टॉकिंग अबाउट आमचे रामपोणकार भावाच्या एरियेन ऑर कोलाच्या हातून आमी खंय गेल्या भितर. सो क्वेश्चन इज टू मिसगायड द पीपल बाय फ्यू एलिमेंट्स who either want in the name of activism or want to be alive politically are doing this. And I am very clearly हांवें मुद्दम 15 दीस तांकां 15 दीस वाडयल्ले जाय आशिल्ले आनी 15 दीस वाडयले. इंग्लीश आनी सोडून मायभास जाय आशिल्ली, कोंकणी आनी मराठीन ट्रान्सलेट करून दिली. तांणी विचारल्या शिवाय 31 ऑक्टोबर पर्यंत परत हांवें करून दिल्या, कित्याक तुमचे सगळे विचार घालात. Which are genuine issues, those stakeholders we will definitely discuss. Their good inputs are there, we will incorporate in the policy. But JT policy ही गरजेची आसा आणि ही समज तुका जाय जाल्यार सादें हांव म्हणटा, let us call it a tourism JT policy or JT policy only for tourism activities. करूया, बारसो परत करया म्हणटा. बारसो आमी करूंकूच ना अजून. आमी फक्त दिला की let us give the inputs, पूण सगळो तुवें वाचलो. जे इल्ले शिकिल्ले लोक आसा who have been taking issues in the past which were quite strong as far as Goa is concerned, I am surprised की ताणे सुद्धा वाचल्या शिवाय without reading the policy they have been coming to media. दोन मुद्दे आहेत. पहिली गजाल, आसा त्यो जेटी तितलेच उरतल्यो काय तुम्ही अनेक जेटी बांदतले? हांव स्पेसिफीक विचारता कारण ह्या दिवाळीच्या मुहूर्तार उजवाड पडली सगळे कडेन, सगळ्यांच्याच तकल्यांक उजवाड पडू दी. ज्यो जेटी टुरिझम एक्टिविटीज बोटिंगाक आसा, आय विल पुट इट दिस वे. सांता मोनिका इन पॅन्जिम, कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेटी, बिट्टोणा, बेतीम, हे 4 काय 5 जेटी सध्या आसात. ह्यो 5 जेटी सोडल्यो जाल्यार उरिल्ल्यो जेटीज खंयच्याच हातून टुरिझम एक्टिविटीज ना.
Even if we are talking about these 5 jetties, then we can talk about these 5 jetties and put them under the policy and ensure regulation comes in. Once we have done this, let people watch what is happening. There is no mention, tourism has no mandate to build a jetty, it is a captain of port's mandate. So question of building a jetty, जर आता पणजे बांधल्या नाला आणि खंय बांधता ते captain of portsaचे आसा. We are not getting into their part where they are playing a role. What do you want to do with the jetties? जे टुरिझम ॲक्टिव्ह आता तू समज सांजचो गेलो, we go to the Santa Monica jetty, go with a tourist, go and try to see there. Whether it's a system which is being followed right from ticketing to getting into to the illegal guides. अक्षरशः अशें जालां की पणजे बस स्टँडार गाडयो आडावन ते illegal guides are illegalूच म्हणटकीर they have no certification. They come and actually pounce on you and take you. They decide the guest house, they decide your boating activities, they decide your excursion, they decide your experience. And last what the tourist takes back is the bad experience. हाज्या फुडें आमकां खबर आसपा जाय की the coastal is opening up. आज महाराष्ट्राची बॉर्डर ओपन जाता. जरी मोपा ओपन जालो आमकां जितले एडवांटेज तशी सिंधुदुर्गाकूय एडवांटेज. कारवार coast is being built up. So when we are having new activities come up on virgin areas which were never in tourism, we have to be putting our shoes together and giving a good memory to the tourist who is coming in. And we need to get this quality tourist coming in, not the quantity. So overall तुवें समज पयली जाल्यार आज कितें जालां हें सगळें धुमशाण इतलें जालां. We are talking about numbers. I am talking about per capita spend. So it is not a thing which we achieve today. We have to work towards it. It is a plan. And we need to मोडून काडपाक शकतले हेजे टाउट्स आनी हेजे नेक्सस तयार जाला. तुमकां दिसता की ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही मोडून काडपाक शकतले? टाउट्स फक्त पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान न्ही. Policy will regulate a lot of things. But at the same time, touts जे आसा, although we have a limited mandate, we are trying to see what provisions we can take. That we have been talking to the police. I am not saying we are 100% satisfied with the way they are functioning. कायदे थोडे इल्ले वीक आशिल्ल्यान तांकां they find a backdoor entry to get out of it. We have to be very specific on how it is. आमी मुख्यमंत्री कडेन उलयल्या, SP नॉर्था कडेन उलयल्या. We have had meetings with the DYSPs of the coastal belts and we are trying to sort out these issues in the forthcoming season. तूं बिचार समज गेलो तुका हॉकर्स मेळटात, बाकीचे मसाज इलिगल करपी मेळटात, तरेतरेचे मेळटात. What are we actually deriving? तूं आज कलंगूट वच. What is the quality of tourists that we are getting in the Kalangut belt? तूं आज गोंयकार आसा जाल्यार तूं कलंगूट वता काय मोर्जी वता काय खंय वता एज अ गोवन इटसेल्फ. आनी तुजे जे लोक येतात ते खंय वतात. दिस अ क्वेश्चन टू आस्क युअर ओन सेल्फ. Where do you feel tourism is going towards? And where do we think we need to do the corrections? I am very clear. I need to show my performance in the 5 years of making tourism a portfolio which will be there as a very strong economic vertical, also creating very serious generation of employment, also self-employment opportunities, and the overall plan, whether it is infrastructure, whether it is available policies or new policies to be derived and an act to come in, is something which we are working.